Really good evening to everyone and Happy New Year to who celebrates. What I would like to address you today, people, is about how the Syrian media is being totally controlled nowadays since the revolution last year by Turkish government and authorities. So the story starts and begins that in all those more than 10 years, the opposition of the regime, of the Syrian regime, was in exile in Turkey. So basically, all the reporters and the journalists that you see today in Syria TV, which is the main channel today in Syria, are being controlled by Turkish agenda, through Turkish propaganda. They had been living in Turkey for more than 10 years, and even the offices are being managed from Istanbul. The main offices of the Syrian media still until today is being managed from Istanbul. So that's the story. Now let's see the pictures. The top journalist, Dima Abudan, which the Ministry of Defense, the Syrian Defense in Damascus, had been attacked by Israeli airstrikes. This thing became viral because she spoke about الجيش الاحتلال الإسرائيلي. She spoke about the occupation of the Israeli forces. And exactly at that time, an Israeli airplane attacked very close to the broadcast from the Syrian TV, Syria TV, from the show Syria El-Yom, Syria Today. Okay, let's see the pictures. Let's see how they speak fluent Turkish. Arab journalist, the top journalist in Syria, Dima Abudan, speaks fluent Turkish. Let's see the pictures, guys. Okay. Sometimes it can take a minute. Okay. Now we are seeing the broadcast. وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. This is the minute when the Ministry of Defense had been attacked. This is Dima Abudan, the top broadcaster of the Syrian media today, and this is her being interviewed by Turkish CNN. Yeah, Turkish CNN. Let's hear her speak in Turkish. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Dima Abudan'ı tanıdığımızda farklı detayları da öğrendik. Onu yayınımız esnasında o Türkçe cevabını neden verdiğini daha da iyi anlayacaksınız. Ben kısa bir kendisini tekrar tanıtmak istiyorum. O görüntülerle aslında tüm dünya onu tanıdı ve o saldırı anında canlı yayındaydı. Peki neler hissetti? Çok korktum. Daha rahat konuşabilirseniz Arapçada devam edebilirsiniz. Arapça daha iyi. Tamam. Evet. كان شعور كتير صعب وما بتمنى. Çok bir şey yaşadım. Çok kötü bir şey hissettim. Yani o duygular inşallah kimse yaşatmasın. Zaten ben daha önceden biz çok bir şey yaşadık. Rejim yüzünden, Esed'in rejimin yüzünden. Çok bombalandık, güzele atladık ve başımıza çok bir şeyler yaşadık ama o anda ayrı bir şey. Çünkü ben öyle bir şey beklemiyordum sanki. Yani bana panik oldu. O yüzden farklı bir duygularla yaşadım yani. Türkçe'de konuşuyor Dima Abudan dikkatinizi çektiği gibi. Çok iyi değil. Ben konuşuyorum. Çünkü Nereden geliyor bu Türkçe? ben Now we ask her, from where do you know Turkish? So she's saying that she was living in Turkey during that time, and also that her grandmother is Turkish, so she's partly Turkish. And basically, that's the media today in Syria. benim anne Türkiye Gaziantep'ten. O yüzden ben hem Türk hem Suriyeli. O yüzden ama çok iyi değil yani konuşuyorum. Anlaşılıyor. İnşallah yani. Ben anlayabiliyorum. Evet ama ben çok iyi Türkçe bilmiyorum. Bugün yayına çıktınız mı? Tabii ki.
Ama çok korktum. Duyduğum sesi bir anda hala aklımdan çıkmıyor. Bu yaşadığım şeyi bile unutamıyorum yani. Diyor benim arkamdan can vardı. Diğer saldırı olursa da o canlar bana üstüme gelecek. O yüzden korkuyordum yani. Ben canlı yaparken bundan korkuyordum. Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyor? Unutamıyoruz. Türkiye'nin desteği, halka verdiği desteği, devlete verdiği desteği, onun desteği hala devam ediyor. Kendisi, ailesi Türkiye'de olduğunu belirtti. Türkiye'ye dönmeniz için bir şey söylendi mi size aileye? Ya tamam kızım artık dönün. Doğru, hemen dediler. Bağladı. Kardeşlerim, eşim, hepsi beni izliyordu. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz bu adamı Over here, she's saying that also our children know how to speak Turkish, they know how to read, ukur, they understand Turkish, and that's basically the discussion about how an Arab reporter knows to speak Turkish so well and why. Çok korktum zaten. Beni de görmek isterdik ama başka zaman. Evet, inşallah başka zaman. Zaten bu arada benim kızım çok iyi Türkçe konuşuyor. Çünkü Türk okullar okuyor. O yüzden yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederim. O şey yaşamıyor. Çok Umarız. çünkü. Çok İyi haberler sunmanız dileğiyle. bak inşallah. Dima bu dönem o görüntüsüyle birlikte yaşadığı anları bulma fırsatı bulduk. Okay, now we can also add, and we can say that also now that the Syrian army is been fully controlled and trained only by Turkish forces. They are the only one that give them the intelligence, give them the supply, and give them the military training, which they are desperately need. So basically now Turkey is also controlling not just the media, they're controlling the Syrian army because they are very dependent on them, and they are not being trained by United States forces. And if they share information and intel, it's only about ISIS, not something else, not about Israel, not about the Kurds, not about some Iranians or someone else that trying to conspire against the new regime. Okay, thank you very much, people, and thank you for listening.